Hello, greetings once again. It's Chris Adebayo once more. My name is Adebayo Chris Katiti Kalibala Chiganira, and my pronouns are Mwami, Sebo, he, him, they, them. And I am from Uganda. Yes, I can't hide anymore. I can't hide anymore. I am a trans man, and I was born and raised from Uganda, Africa, East Africa. Yeah, so I'm here to talk about transness and transitioning. So, transness has nothing to do with transitioning, and transitioning never ends. And being transgender has nothing to do with transitioning too. Some trans people choose to transition medically. So when they choose to transition medically, I'll repeat this in my local language so you all can also understand. So some trans people choose to transition medically, like starting hormone therapy, uh, getting your top surgery or gender affirming surgery, bottom surgery. And some choose to transition socially. So when I mean socially, like some choose to transition by changing their names to fit the names that represent them, changing the way they wear, the clothes they wear, to fit, to fit their selves, like what they identify to. And some choose not to transition at all, but they're transgender, right? So as long as you're happy with yourself, what matters is living your life, your true self, in your true body, in your own body, without nobody telling you how to dress, without nobody telling you how to move your body, what to do with your body. It's none of their business. So it's similarly to playing soccer. Like, back home when I was growing up, I was really beaten like so much for playing soccer. And soccer was seen as a manly game, a game that played by only boys or men. So I want you to see transitioning as a game, right? So soccer has no gender, so it's not gendered. It's a ball, it's a game that can be played by anybody, right? So some people choose to play the game, right? Some are so passionate about playing the game, like I am so passionate about playing soccer, right? Well, it might not be the same case to some other people. So some of them choose not to play at all. They don't want to, or they don't even have the interest to play the game. So I want you to picture transitioning in that way, right? It has no gender. So some choose to transition, some choose not to completely. So what was I gonna say? Yeah, so some folks might transition, some folks might not transition, but that doesn't mean they're not transgender, and that doesn't make them they're not transgender enough for the society to respect them as they are, right, as the way they represent. So when back to soccer, right? So when you play, everybody, whether you're male, whether you're female, whether you're transgender, whether you're non-binary, whether you're genderless, right, you can play the game, right? You can play the game, and you have a right to play the game, right, however you want to. Whether you want to play soccer without shoes, it's up to you. But if you want to be safe, you need to play it with shoes on. But the thing is that I want you to see the game as transitioning, and see transgender as a person, as a human being, right?
like many of you who are gonna have a chance to listen to this, as a human being, right? I am transgender, so I am a human being. Transitioning is a game that, you know, I get to be part of, that I get to choose to be part of in the world. You get what I'm saying? So before you, but you know, but the most important thing above all is living your true self, your authentic self, and not let anybody tell you how to live, how to roll. You get what I'm saying? So you living your true self is what is most important here. Not anybody out of the brackets, because they ain't mean nothing to you. This your body, this your voice, right? It's you who's transgender, not them. So and you don't need them to accept you, because you already accept who you are, right? By you knowing who exactly you are accepting who you are, and we don't need anybody to accept us, but living our authentic self is what matters most. So anyway, let me go straight directly to this, that before you come into my space to show me the path to take, first show that path to yourself. Before you show up for me, show up for yourself. You get what I'm saying? Before you come into my inbox and tell me where to go, first lead. You get what I'm saying? I'll follow you, right? So you need to mind your own business, right? Before you start looking into other people's business. Mind your path, because I am following my path. I know who exactly I am, and I do not need anybody's approval to be who I am, because I know exactly who I am. So before you come to show me the path to take, you need to take that path yourself. Like, show that path yourself. You know, simu bubi. I'm not saying this in a bad way. I'm saying it respectfully, right? So you can understand that society definition of a transgender person ain't a definition of me. Community definitions of a transgender person ain't a definition of me. Society definition of what transitioning is ain't a definition of me. You get what I'm saying? So kambazeyo mu Luganda, kano kamba nnyonnyole abewaffe Uganda mu kitegeere. Kakati okubeera transgender nga bwendi, bwenti bwe nazaalibwa. Kitegeera transitioning tekitegeeza nti it's part of me. Transitioning enkyukakyuka zibaawo. Abantu abamu basalawo okukyuka, abamu ne bagamba nze kansigale mu layini zange. Okitegeera? Kaakati nze ndi muntu nga gwe, lwakuba siri sazaalibwa nti oba ndi musajja oba ndi mukazi. Nazaalibwa nga transgender person, naye nenzaalibwa mu mubiri gwe siteesiimira. Okitegeera? Abazadde bwe banzaala nga nakatonya ku nsi, dokita yasalawo n'agamba oyo mukazi, without my consent. Dokita n'asalawo, maama n'asalawo oyo mwana muwala, without my consent, nga simanyi, bo bansalirawo. Okitegeera? Kati ntuuse ekiseera ekyesalirawo nzaani. Saagala munyige, saagala muleete busungu, naye okubeera transgender kitegeeza ndi muntu nga ggwe. Okitegeera? Lwakuba gender yange yanjawulo neyo.
okitegera goyinza okuba oli musajja wazaalibwa oli musajja wazaalibwa oli mukazi naye nga nzeyo si egenda yange yanjawulo naye ekikulu kya byonna nti nsigala ndi muntu nga ggwe njagala okitunuulire nga atunuulira omupiira okusamba omupiira nti abantu abamu nze bwe nakulira e Uganda bali bagamba mbu omupiira baana balenzi be balina ogusamba bokka okitegera bankubanga emiggo buli lunaku bankubanga emiggo nze nga banteeka ku dining meza ne banjjamu empane ne banjiwa amazzi kabina ne bankuba emibanda abaana mugimanya emibanda nga bagamba nve ku mupiira naye omupiira saaguvaako because I was passionate about it naye waliwo abantu abamu kati nga baganda bange abalala they weren't passionate about it so they didn't really bother, right? Didn't even bother play the game. Okitegeera kakati njagala otunuulire nti abantu abamu bagusamba abamu tebagwagala gusamba. It is sport. Nti omuzannyo tegulina gender, tegulina kubeera affiliated to any gender, oba man or woman. Every human, every person has a right to play the game. So njagala bw'otyo bw'oba otunuulira ki transitioning teina gender okitegeera. People choose to transition. Nti abantu abamu bw'aba transgender ayinza ogamba kantandike okukyusakyusa endabika yange mu ngoye zenyambala okitegeera nti bw'abadde ng'ayambala engoye ezijjayo obukyala bwe like representing a femme representation bw'abadde ng'ayambala engoye bwe zityo ate n'agamba njagala kwambala ngoye zirimu okitegeera masichuli nakyusa engoye na transitioning okuva mu ngoye ze yali ng'ayambala n'ayambala engoye endala. Abantu abamu batransitioning okukyusa amannya gaabwe oli n'agamba nti bwe baali banzaala bampa lino linnya naye si erinnya lyenjagala okitegeera so n'akyusa kati nganze nti bwe nali nzaalibwa bampa erinnya lya Fiona naye mu kukula ne mmanya kati neetegeerera nti eryo si lyerinnya lyenjagala. Erinnya lyenjagala lya Debayo, erinnya lyenjagala lya Chris, erinnya lyenjagala kati tindyagala kati already erinnya lyange balimpa nindyagala kuba manyi traditional meaning yaki yaalyo okitegeera nengattako erinnya lya Kalibbala nengattako erinnya lya Kigaanira gonna mannya gange okitegeera naye kati omuntu ayinza okyusa ati okutransitioninga ng'akyusa atandika kukyusiza ddala ku mannya okitegeera ekyo n'omuntu omulala ate asobola okugamba nze ndi transgender naye njasigaza erinnya lyange liri okitegeera nti sijja transitioninga kukyusa linnya njasigaza erinnya lyange Fiona oba naye ne pronouns zange zisigale ne pronouns enjagala tugamba it is a choice okitegeera ate gwe tolina salirawo muntu tolina mulaga ngeri gyalina kutambuzaamu bulamu bwe okitegeera kati ate munaye tugende maaso ate waliwo abakyusa n'agamba nze njagenda mu medical transitioning kati nganze nasalawo nengenda in medical transitioning nentandika okutwala hormone therapy testosterone nentandika okutwala testosterone bwentyo bwe natandika mpola mpola testosterone enyambako eddoboozi okubanga eddoboozi ndooza muliwulira ago maanyi ga hormones okitegeera akalivu mukalaba kaako kajja ago maanyi ga hormones so nasalawo okutekinga that then ate nensalawo takinga next step. My first step was actually first step yange yali yakukyusa alimanya bwe nakyusa amanya nenkyusa amanya gange nengajja mu dead name kati eri Fiona eba dead name yange nti sikyalikozesa kati gwe bw'ova eri nompita Fiona oba nkutte mu bwa toddamu ndikozesa nyamba buyambe kubanga siri erinnya kati lyenkola ki lyenrepresentinga mpita Chris mpita Debayo kisalako ade King Transome Chris
okitegeera kaakati oba nkutte mu bbwa kaakati nze natandika kulinnya nenva kukyusa amannya nenzija nengenda ku hormone therapy nenva mu hormone therapy nenzija nengenda mu medical transitioning okitegeera nenkyusa ekifuba kati ndi okalaba kasajja kattu bwe katyo okitegeera naye ate njagala era omanye nti waliwo abasalawo ne bagamba nze sijja kutwala hormones naye ndi transgender ate ndi transman nze sijja kukola ki sijja kugenda kunjijako kunsala kifuba okitegeera kunnongoosa kifuba naye ndi ki ndi transman okitegeera kaakati gwe atali kikakatikako okuwa omuntu eyo ekitiibwa okumurespectinga nga human being bw'aba tasazeewo okutransition nga kuzannya mupiira tomukaka kuzannya mupiira nga tagwagadde guzannya okitegeera bw'aba tasizeewo you have to respect people, human decency, human dignity okitegeera kaakati nno munnange ne tuvaawo nti socially nti omuntu asobola transitioninga socially nga bwe nkugambye n'agamba engoye akankyuse mu ngoye mwemba abadde ayambala ziri feminini n'akyusa nayambala ku ngoye ziri masicurini okitegeera ezimugjayo obunyamu okitegeera bannaŋŋanda okitegeera tebalina tusalirawo bye boogera tebiina kye bikugattako gwe oba weesalirawo okitegeera ne bwe boogera community ne bweyogera their definition of transgender doesn't define you okitegeera nti interpretation yaabwe shouldn't align with your values as long as you're living happy with yourself okitegeera kyekisinga byonna. That is the most important thing above all, living your true self, living your life unapologetically okitegeera abaleyaye baleke bajjeyo ki bajjeyo ennooma bajjeyo ennooma nze kati ka message kembawa wano nti gwe okujja in my life okundaga ekkubo lyenina okukwata toyina buyinza kwata ekkubo lyo nkwata eryange okitegeera before nga tonnajja in my life to start defining me, to start preaching God to me. First preach God to yourself. Kubanze katonda wange mumanyi ambezezaawo anfudde kyendi anzijeeyo gy'oli kyobala tetuli ku level y'emu okitegeera kaakati nno bw'oba ng'ojja okundaga how to dress oba how to take my body ngeri gye nina okuyisamu omubiri gwange sooka ofe kubikwatako fa ku mubiri gwo guno omubiri gwange ate nze agulivingamu so yonna yonna gy'oli kino mukigamba si mu bubi toyina buyinza kuŋŋamba ki kye nsobola kukola mulimu gwange si mu bubi okitegeera naye toyina buyinza bw'oba obadde olowooza olina obuyinza obwo obuyinza mbukugjeeko si mu bubi obwo obuyinza mbukugjeeko kuba tobulina okitegeera ate tolina kunzikiriza kuba nekkiriza kako kankabaddiremu tolina kunzikiriza kubanga nekkiriza okitegeera weewaawo nno otherwise kansuubire this helps ne bwe kaba katono nnyo kati kyenkusaba please subscribe to my channel, share my video so that other people can learn something, educate themselves okitegeera kati subscribe, share my video and subscribe to my YouTube story. And also you can comment in the comment section to tell me what you want me to talk about.
munkozese nga nkyaliwo nsharinge ku magezi nammwe nkitegeera. Otherwise, may Creator bless you all abundantly, and thank you for sharing. Mubere bulungi. Have a beautiful day, evening, wherever you are. It's Transness Chris.